If you thought President Ruto's biggest worries were Gen Z's hashtags and IMF balance sheets, think again. There is a new figure giving State House sleepless nights. Polished, deliberate, and unmistakably Kamba. His name is Kalonzo Musyoka. This surge of youth-led Pan-Africanism is not accidental. 19 coups in just 4 years, coupled with the persistence of one-term presidencies, are warnings we cannot ignore. The tension is now so thick that Ruto's own inner circle has turned into a public warning system, sounding the alarm for anyone willing to listen. There are people who are trying to confuse people here. They are now trying to tell us how they sacrifice for Raila. I want to tell them, speaking from Kenya, there is a difference. You did not sacrifice for Raila. Raila sacrificed for you. Just hours ago, Majority Leader Kimani Ichung'wah and Senate Majority Leader Aaron Cheruiyot landed in Ugunja, deep in Raila Odinga's Siaya backyard, flanked by several ODM figures for an empowerment event. Umeamua. Mushaamua. Ni tuta ya William Ruto sio tuta. In a sight no one would have even bet on, Ruto's top allies stood before the crowd wearing ODM branded caps at the very party they have ridiculed for years. But it wasn't the fashion statement that raised eyebrows, it was their message. Both Ichung'wah and Aaron went on the offensive against Kalonzo, accusing him of acting like Raila's most loyal disciple and warning locals that he isn't the only true friend of the late ODM leader. Kama wewe una insist kukuwa running mate na ukipatiwa unashindwa kuleta kura ya kutosha mpaka ipitishe baba, ni wewe umesaidia baba ama baba amekusaidia? Si nyinyi mnajua 2007 sisi tulikuwa, mimi the first voter I ever voted from councillor to president was for the party of ODM. Kwa hivyo mtu asituambie as if they are more ODM than us. We are also founder members of ODM. ODM is a movement. We are part and parcel of this party also. So mtu asikae akisema ati yo sijui nani. The timing couldn't have been sharper. Just days after Kalonzo's emotional trip to Bondo, where Mama Ida Odinga and Governor James Orengo practically handed him the keys to the Orange House, Siaya treated him like the heir apparent, the kind of reception once reserved only for Raila's motorcade, tear gas not included. I've been in many meetings where people were discussing about who is going to be the candidate. And three times, Kalonzo has said, nakuachia wewe ndugu yangu Raila. In 2013, in 2017, and in 2022 where he said, I don't even need a position. If there's a principled man in Kenya, like Raila Amolo Odinga, is Kalonzo Musyoka. Now, Ruto's camp is scrambling for damage control, begging Nyanza to unsee what they just saw in Bondo. Meaning, I can say, without any fear of contradiction, that President William Ruto, wakati sisi na baba tulikuwa na shida zaidi, mwaka 2007, uija, kigama elifaria kabinio, kane wanigeliweni, kababo loropenyi rombo, na manochu mkode nenga. Nani alisimama na baba mwaka 2007, wakati tulikuwa na shida ya kuchukua uongozi wa nchi. Baba akituacha, na Mwenyezi Mungu aweke roho lake mahali pema. Wakati mzee ametuacha mkiwa kwa chama cha OD, na amewaacha kama jamii, kama mumeungana, kama mnaongea sauti moja ndani ya chama cha ODM. Musikubali wale wanataka kuleta migawanyiko. Musikubali watu walete migawanyiko wakati marehemu baba wetu amepumzika.
ile heshima baba alituonyesha, akatuonyesha kufanya kazi na huyu Randere na Opio na William Ruto. Watu wa Ugunja tutakaa hapo. Kwa hivyo mimi naomba kwa heshima sana, mumeamua mtatokea wakati wa uchaguzi mdogo, ili tuonyeshe wale watu wa ukabila, wale wa migawanyiko ya kuwa Ugunja na Nyanza, yote mumeamua, muko tayari na chama ni ODM. But why the panic? You see, for over 2 decades, Kalonzo Musyoka's political identity has been inseparable from his loyalty to Raila Odinga. Their alliance, sometimes uneasy but always enduring, has carried him through 3 election cycles and countless political storms. Kasema nitaweka Kenya mbele na vingine vyote nyuma. It began in 2007 when Kalonzo ran under the ODM Kenya banner before joining the Grand Coalition government as vice president after the dispute vote. That partnership cemented him as one of the few opposition figures who could survive the turbulence of Kenyan politics without switching sides or breaking ranks. Mimi Raila Amolo Odinga hapa mbele ya umati hii nasema nimepokea na nimekubali. In 2013 and 2017, Kalonzo swallowed his presidential ambitions to back Raila as running mate and accord in NASA. Wakenya wenzangu, wana Wiper na marafiki wetu wa Wiper, wageni walioalikwa, ladies and gentlemen, amjamboni. By 2022, despite calling himself the most stupid person on earth if he supported Raila again, he still did. Even after losing the running mate slot to Martha Karua, Kalonzo threw his Wiper base behind Azimio. I cannot see, and I made it clear, I would be the most stupid fellow on the earth to go and support the 3rd time a presidential candidate, all right, without a measure of reciprocity. Tunaangalia umri, si namna hiyo. Tutaendelea na muundo wa Azimio One Kenya na candidate wetu ni Raila Amolo Odinga. Namuomba, mimi nilikuwa nikidhani Raila atasema safari hii Kalonzo tosha, lakini sikiza, kwa roho safi wa Kenya nasema Raila Odinga tosha mara ya 3. When police bullets rained down during the 2023 anti-finance bill protest, he stood shoulder to shoulder with Raila, leaving proof that his loyalty wasn't just electoral, it was personal. Najua Wakamba ni waaminifu. Wakisema na wao ni kama kina mama. Wakisema watakupatia. Now that track record earned him deep respect across Raila's Nyanza base. When Raila died in October 2025, Kalonzo was the first major figure to arrive in Bondo. He led delegations, handed the symbolic instrument of power to Raila Jr. and vowed to finish what Raila started, the journey to Canaan. That struggle must continue. So I'm giving you the charge today. These are instruments of power. Hii ni upinde na iko pia mishale yake ya kulinda jamii ya Jaramogi na jamii ya Raila na jamii ya Wajaluo wote na Wakenya pamoja. I know you can do it. You have the passion. We will stand with you. Kwa hivyo Mungu awe nawe. Thank you. Now you have to try and do this.
Naweka moja hapo namna hii. Namna hii. Elekeza pale. Shika hapa. Ni hatari hiyo. His tributes, speeches, and calm leadership during morning solidified a perception that he wasn't just paying respects, he was assuming the mantle. Tumesimama naye pamoja. Mara mbili tumesimama naye pamoja. Tumepigana na tujashindwa. Kila mara kwa mara tumekuwa tunanyang'anywa tu. Amesimama na mizizi kidete. Hata mara hii ya mwisho hakuchaguliwa kama mgombea mwenza na yangu, lakini alibaki na sisi. Alibaki na sisi. Jamaa ana moyo. Jamaa ana ukakamavu. Jamaa ni mtu ambaye unaweza kumwamini. Yeye ni mtu mwaminifu. Yeye tena ni mtu Mkristo. Yeye ni mtu ana tabia ya ungingwana. Ana upendo. Ana upendo kabisa. Juzi nilisikia kama Ruto alikuwa pandei nasema to, mimi najua baba hata simama. Sasa mimi nitakuwa na Kalonzo tu. Anaongea juu ya Kalonzo kama Kalonzo ni kama yeye. Kalonzo ameshinda bwana Ruto mara 10. Yeye ni mtu mwaminifu. Yeye ni mtu mwaminifu. Anataka kutagawanya sisi. Baba na Kalonzo, sijui baba hatasimama, sijui nani hatasimama. Miongoni wetu hapa mtu atasimama. Sawa? Yeye anafikiri yeye ni mwerevu zaidi. Tutamwonyesha ati yeye hajui. Sawa? Sisi tutasimama kidete na ndugu Kalonzo Musyoka. President Ruto's team has watched this transformation with growing unease. With Raila gone, ODM didn't crumble. It turned into a succession jackpot. And Kalonzo, armed with Raila's moral capital and cross-ethnic credibility, is emerging as the front runner to claim it. Did I say one term? One term. Mr. President, that is a clarion call in our country. This has become our second national anthem. Kalonzo's long history with Raila has built trust in Nyanza that few non-Luos could command. Honorable Kalonzo Musyoka has been a friend of Baba for many, many years. And that friendship cannot be wiped out. Cannot. When you see him coming here with his team, he's twinning. It is twinning. Because he's come to mourn his friend. He has come to mourn his friend. Combined with his Ukambani base, he holds roughly 15 to 20% of the national vote before even counting or rather quoting other blocks. Na hapa tunasema 2027 ni kufinish kumalo. 2027 ni kufinish kumalo. And modest gains at the coastal and in western Kenya, and the 2027 arithmetic starts to look perilous for Ruto. At the prospect of a united Luo Kamba front, once dismissed as fantasy, is now being treated in State House as a genuine electoral danger. Chukua na hiyo. Sawa. Hapa sawa. Thank you. Joey. Asanteni. Thank you. Thank you. You see, Ruto's impeachment of Rigathi Gachagua in 2024 fractured his Kikuyu base. Kalonzo has taken that opportunity, aligning with Gachagua, Eugene Wamalwa, Jeremiah Kioni, and Fred Matiang'i to form a multi-ethnic opposition front. Their message: reverse tax hikes, restore jobs, protect civil servants,
is resonating with the angry middle class and youth. Ameharibu uchumi wa Kenya, na mtu ambaye anaharibu uchumi wa Kenya anafanywa vile watu wa Ushelisheli wamefanya leo. Nchi ya Seychelles leo hii tukiwa hapa wamemwambia rais wao kule one term. Losing Central Kenya's block, even partially, could erase Ruto's 2027 margin of victory. But that's not it. Unlike Raila, who occasionally softened under government inclusion, Kalonzo has refused every bait. From being called for cabinet roles to deputy offers, he has portrayed these as unity traps, and his resistance has only strengthened his anti-establishment appeal. Mimi bado na jaribu namna hii bado hata ule ndugu yangu, I have not given up. Yeah, I have not given up. Namna hii, don't worry, msiwe na haraka. Namna hii namwambia kuja tusaidiane sasa songe. Ruto's attempt to undercut him through opinion polls and token appointments in Ukambani have largely backfired, reinforcing his image as steadfast and incorruptible. For Ruto, Kalonzo is no longer a supporting actor. He is the new protagonist in Kenya's unfolding political story. His combination of loyalty, moral authority, and cross-regional appeal makes him a far greater threat than the ruling party first assumed. Mliona huyu Kalonzo, mnafanyisha ya interview. Mnawita mtu ya dengu, mnambadilika majina. Huyu Kalonzo atapanga hii siasa yetu, atakuja kushangaza nyinyi. Na yule ambaye mlidharau mtakuja kumheshimu.